everyone. How are you today? Good morning, Miss. I'm fine, thank you. How about you, Miss? I'm fine. Thank you for asking me. Today we're gonna learn about expression of opinion again, but we're gonna focus with the listening skills. First, I wanna tell you again what is the expression of opinion, asking and giving opinions. Next slide. Oke, look the icon. Di sini ada dua orang nih lagi ngobrol. Menurut kalian, kedua orang ini lagi ngobrolin tentang apa sih? I think mereka lagi ngobrol tentang pakaian. Ya, tentang pakaian. Ada lagi? Ya, kalau dilihat dari gambarnya, mereka tuh lagi ngobrolin tentang seragam ya. Soalnya di sini ada gambar seragam sekolah sama seragam olahraga. Next. Oke, asking for opinion. Jadi dalam beropini itu kita ada yang namanya bertanya atau menanyakan opini orang lain. Nah, contohnya apa aja sih? Di situ ada expression what do you think about. Di sini kita menanyakan apa sih yang kamu pikirin. Terus kalimat lainnya itu ada what is your opinion about bla bla bla. Nah, ini artinya juga sama. Terus ada how do you feel about, misal kayak kita lagi ngobrolin uniform, berarti how do you feel about our uniform. Nah, how do you feel about ini menanyakan pemikiran kita atau pendapat kita tentang seragam kayak gitu. Lalu ada lagi, selain itu ada kalimat lain kayak do you think bla bla bla. Nah, for example-nya ada what do you think about school uniforms? Kemudian si B menjawab, I think school uniforms are important. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh expression for asking for opinion. Next. Oke, selain menanya setelah bertanya tentu saja akan ada yang memberikan opini, giving opinion. Nah, untuk memberikan opini ini, kita bisa awali dengan I think, in my opinion, I believe, and the last, personally, I think, bla bla bla. Nah, jadi sebelum kalian menyampaikan opini kalian bisa awali kalimat kalian dengan beberapa ekspresi tersebut. Nah, contohnya ada I think English is important because bla 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 bla. Terus example yang berikutnya, in my opinion, homework is useful because homework bla 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 bla, like that. Okay, next slide. Nah, di dalam beropini tentu saja ada bagian setuju dan tidak setujunya, agreeing and disagreeing. Untuk expression agree, di sini ada kalian bisa awali dengan I agree with you, that's true, exactly, and I think so too. Lalu ada disagreeing, untuk menyatakan ketidaksetujuan kalian terhadap suatu opini, itu kalian bisa mencoba dengan menggunakan kalimat I don't agree, I disagree with you, I'm not sure about that. Nah, buat contohnya, si A mengatakan I think smartphones help students learn. Nah, yang si B setuju, maka dia menjawab I agree with you. Okay, next. Nah, selanjutnya kita akan coba mendengarkan audio tentang. Nah, di sini Miss pengen kalian untuk mendengarkan dengan baik-baik audio yang sedang Miss putar. Jadi di sini setelah audionya diputar, Miss akan menanyakan kalian beberapa pertanyaan.
Oke, yang pertama Miss akan setel audio yang kedua. Homework is necessary for students. I believe homework helps students remember what they learn in class. I'm not sure about that. Sometimes homework is too much and makes students stressed. I understand your point, but I still think a small amount of homework is useful. Maybe you're right. A little homework can be helpful if it's not too much. Exactly. The key is balance, not the amount. Oke, Miss akan putar sekali lagi. Dengarkan baik-baik ya. Homework is necessary for students. I believe homework helps students remember what they learn in class. I'm not sure about that. Sometimes homework is too much and makes students stressed. I understand your point, but I still think a small amount of homework is useful. Maybe you're right. A little homework can be helpful if it's not too much. Exactly. The key is balance, not the amount. Oke. Kedengeran ya audionya tadi? Terdengar, Miss. Miss mau nanya, what are they talking about? Apa sih yang mereka? We are talking about homework, Miss. Like Yeah. concerned about homework. Oke. What is speaker B opinion? Apa nih opini dari si B? Dia setuju atau tidak setuju? Dia setuju, Miss, katanya. I believe homework helps students, katanya. Oke, jadi si B setuju kalau PR itu membantu siswa untuk belajar di kelas ya, untuk mengingat pelajaran mereka di kelas. Bagus, Raffi. Oke, yang terakhir, does speaker A agree or disagree? Nah, apakah speaker ini setuju atau tidak setuju dengan pernyataan dari si B? Yes, they do. They agree. Oke, benar. Si A setuju ya, karena kalau PR-nya sedikit, itu akan membantu mereka untuk mengingat mata pelajaran mereka yang sebelumnya. Kalau misalnya banyak, itu malah bikin capek ya. Oke, next slide. Nah, sekarang kalian untuk melengkapin dialog yang kurang nih. Miss akan setel lagi audionya yang audio dialog yang pertama. Nanti Miss akan tanya kalian untuk mengisi titik-titik yang kosong ini. Oke, Miss putar ya audionya. What do you think about school uniforms? In my opinion, school uniforms are important because they make students look neat and equal. I agree with you. It also reduces bullying based on clothing differences. That's true, but some students think uniforms limit their creativity. I don't agree. Students can still show creativity in other ways. I think so too. Overall, uniforms bring more benefits than problems. Oke, Miss akan putar sekali lagi ya. What do you think about school uniforms? In my opinion, uniforms are important. They make students look neat and equal. I agree with you. It also reduces bullying based on clothing differences. That's true, but some students think uniforms limit their creativity. I don't agree. Students can still show creativity in other ways. I think so too. Overall, uniforms bring more benefits than problems. Oke. Nah, siapa yang mau jawab pertanyaan yang pertama? Saya, Miss. Boleh, Raffi. Jawabannya, what do you think about school uniform? Correct. Thank you, Raffi. Yes, Oke, Miss. yang kedua. Siapa yang mau jawab? Saya, Miss. Oke,
Oke, silakan Raffi. Jawabannya because they make students look neat and equal. Ya, benar. Oke, dialog selanjutnya. Ada yang mau jawab? Miss. Oke, silakan Alaya. Jawabannya, I agree with you. It also reduce bullying based on clothing difference. Ya, benar. Jadi si A setuju kalau seragam ini tuh menghindari bullying karena perbedaan seragam, perbedaan baju. Oke, terus selanjutnya dijawab sama B. Ada yang mau bantu isi bagian yang kosong? Miss. Silakan Alaya. Yang B, that's true, but some students think uniforms limit their creativity. Ya, benar. Jadi si B itu setuju, tapi dia juga berpikir kalau seragam itu membatasi kreativitas murid-murid. Terus si A jawab lagi. Ada yang mau bantu jawab? Saya Miss. Ya, silakan Raffi. Jawabannya creativity, Miss. Jadi lengkapnya student can still show creativity in other way. Nah, iya benar. Si A rasa tidak setuju dengan opini si B karena murid masih bisa menunjukkan kreativitas mereka dengan cara yang lain. Nah, yang terakhir nih, ada yang mau jawab lagi nih yang terakhir? Saya. Ya, silakan. Jawabannya itu benefit, Miss. Jadi lengkapnya overall uniform bring more benefit than problems. Ya, benar. Jadi si B menanggapi kalau seragam itu membawa lebih banyak manfaat daripada masalah. Thank you guys for listening and answering the question. I hope this Miss harap pelajaran hari ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Dadah. Thank you, Miss, for today. See you on the next class, Miss. Bye-bye.